चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। साधु अक्षनिताय प्रभु की जय। गौर भक्त वृंद की जय। So you are all welcome for morning Bhagavatam class at Sri Sri Nidai Gaur Sundar Temple, ISKCON, Tomsk. Добро пожаловать на утренний класс Шримад Бхагаватам в Томск, храм Шри Шри Нидai. I'm really very happy that again in this 1 year we are meeting second time. Я очень рад, что в этом году мы встречаемся второй раз. So for today, the verse is from 5th canto of Srimad Bhagavatam. Сегодняшний стих из 5-й песни Шримад Бхагаватам. The 5th canto of Srimad Bhagavatam describe the one of the 10 topics of Srimad Bhagavatam. Пятая песня Шримад Бхагаватам описывает одну из 10 тем Шримад Бхагаватам. And that topic is called Sthana Leela, which means the geography and astronomy of the different planetary system. Most of you know what are the 10 subject matters of Bhagavatam? Saraga Visaragaha Sthana Poshana Utihi Manavantar Ishano Katha Nirodha Ashraya Nirodha Mukti. These are the 10 subject matters. Hare Krishna Mataji. See, it's nice.
So these 10 subject matters of Bhagavatam. Эти 10 тем Шримад-Бхагаватам. Primary creation by Lord Vishnu. Первичное творение Господа Вишну. Secondary creation by Brahma. Вторичное творение Господа Брахмы. And then the third topic is Stan, where creation take place and what is the geography and astronomy of the different planets. И третья тема, это как раз Стана, где происходит творение, это также география и астрономия различных планетарных систем. And the another name for the Stan is Vaikuntha Vijay. И еще название Стхана это Вайкунтха Виджая. Vijay means Vijay means to conquer. Виджая означает побеждать. Vaikuntha means of the Supreme Lord. Вайкунтха означает Верховного Господа. So all this is the victory of Supreme Lord. И все это является победой Верховного Господа. And in this canto, the dynasty of the elder son of Swayambhu Manu, Priyavarta, is described. И также в этой песне описывается старший сын Святого Маны Priyavarta. And because all the sons of the Priyavarta are the rulers of the different islands of this material world. И все сыновья Прияврата являются правителями различных частей этого мира. And the different islands are named after the names of Maharaj Priyavarta. И различные острова названы в честь этих сыновей. Now then Maharaj Priyavarta, in his dynasty comes one incarnation of Supreme Lord Rishabdev. Затем в династии Махараджа Прияврата появляется воплощение Верховного Господа, который Ришабхадев. And Lord Rishabdev has 100 sons headed by the elder one Maharaj Bharat. Господа Ришабхадева 100 сыновей, и старший из них Махараджа Бхарата. And he has a wonderful teaching to his sons about the spiritual culture. И Господь Ришабхадев давал длительные наставления своим сыновьям о духовной культуре. So this Maharaj Bharata, who is the son of Rishabdev, was ruling this planet Earth. И Махараджа Бхарата, сын Господа Ришабхадева, правил землей. And this planet Earth was called Bharatvarsh И планета Земля называлась Бхаратварш. after Maharaj Bharata, son of Rishabdev. В честь Махараджа Бхарата, сына Ришабхадева. And this Maharaj Bharata was the example of renunciation or vrakti. Махараджа Бхарата был примером отречения. So he has given up all his kingdom, queen's treasury, and he went at the bank of river Gandaki. Он оставил свое царство, свою жен, свое богатство и пошел на берег реки Гандаки, Where there was a ashram of a rishi called Pulha Rishi, где находился ашрам Пулаха Риши. and there was a river Gandaki where all the salagrams are found. Также там была река Гандаки, где находятся все шлаграммы. And he was doing austerities and devotional service there. Он совершал там аскезы, совершал преданное служение. And he was the stage of Bhav Bhakti, Он находился на стадии Бхава Бхакти. which means very high stage. Это очень высокая стадия. But even up till the stage of Bhav Bhakti, there is a trace of offense. И даже на стадии Бхава Бхакти существуют еще следы оскорбления. And that was the attachment of Maharaj Bharata to a newly born baby, to the deer. Это проявилось как привязанность Махараджа Бхараты к новорожденному ребенку. The mother deer died, and he mercifully brought the baby, and he was attached to that baby. Мать ребенка умерла, и он милостиво спас этого ребенка и привязался к нему. Now, because of this attachment, his sadhana, devotion, and austerity become less. И из этой привязанности его садхана, его преданное служение, его аскезы уменьшался. When he was once not
finding the baby deer at the ashram. He was looking for that deer, and in the evening he fell down and left his body while thinking of deer. Однажды, когда он не смог найти ребенка Вашима, пошел его искать, и вечером он упал и оставил тело, думая об этом огне. And while he left his body, he was focused on thinking of baby deer. Когда он оставлял тело, он был сфокусирован на мыслях об ребенке. So he got the body of a deer in a next life. Поэтому в следующей жизни он получил тело оленя. That is the proof of reincarnation. Это доказательство реинкарнации. But because he was performing devotional service, that is not lost even in the next life. До того, как он совершал преданное служение, он не потерял ничего в следующей жизни. So as a deer, he was living in the same ashram and waiting for his time to give up the body. Но как олень, он жил в этом же ашраме и ждал. Now, when he gave up the deer body, then he was born as a son of a Brahman. Когда он оставил тело оленя, он родился как сын Брахмана. And his name was again Bharat. Его опять звали Бхарата. But this time he decided not to react with this material world at all. Но в этот раз он решил не взаимодействовать с этим материальным миром никаким образом. So he was acting like as if he is a log of wood. Он действовал, как будто он был бревном. So he's called Jad Bharata. Его назвали Джадаба. Jad means, there is a Jad and Chetan. There are two words in Sanskrit. Chetan means conscious and Jad means dull matter. Есть два слова в санскрите. Джада означает металл, да? Chetan and Jad. Chetan means conscious, living entity. Живое существо. And Jad means just a dull matter. Означает просто Like this table. материя. Like this table is Jad. Этот стол это This Джад. pillar is a Jad. Это колонна, это Джад. So he was acting like that. И он действовал таким образом. And the story where we are, he was engaged by the king of Sindh and Swer province to carry his palanquin. И в этой истории его занял царь провинции Синг, чтобы нести свой паланкин. Because one of those 4 persons who were engaged in carrying the palanquin became sick. Потому что один из 4 носильщиков паланкина заболел. So he was there very strong and stout. They just asked, they engaged him to carry the palanquin of a king. И они увидели, что он очень сильный, крепко сложен, поэтому заняли его, And, чтобы нести паланкин царя. and king was very pious. He was going for pilgrimage to the Ganga Sagar. Царь был очень благочестив, он шел на паломничество к Ганга-Сагару. But this Maharaj Jad Bharata, he was very pious. He was looking down, even there's the ant, he was just avoiding to put foot there. So his walking was little irregular. Махараджа Джада Бхарата, он также был очень благочестив, и он не мог наступать на муравьев или насекомых, которые были на дороге, поэтому он переставлял ноги. And king on the palanquin was shaking. И царь на паланкине его немного трясло, So he became angry. и он разозлился. Have you ever been in a palanquin taken? Вас когда-нибудь несли на паланкине? I personally was carried on a palanquin for Yamunotri Yatra and Kedarnath Yatra. Меня несли на паланкине на Ямунотри, где были на Ямунотри. Because these are the 2 holy places where you have to walk at one 4-5 kilometer, other 20 kilometer. Поэтому это единственное место, где нужно подниматься. В одном месте 4-5 километров, в другом 20. Either you ride on a horse Ты можешь либо ехать на лошади, or you are carried by a palanquin. либо тебя несут на паланкине. For me to carry, I engaged 8 persons instead of 4. Чтобы нести меня, пришлось 8 человек позвать вместо 4. For Jamunotri, it was okay because
short distance. Ему внутри было еще нормально, потому что там короткая дистанция. But then when they were coming back down from the Kedarnath, one slipped down. Но когда мы спускались с Кедарнаха, один из них поскользнулся. We came down on the floor and palki was broken. This palanquin was broken. И паланкин упал и сломался. When they walk in a synchronized way like the legs of the horse. И когда носильщики идут, они должны делать синхронно, нога в ногу, как лошадь. If there's a little irregularity, upper person will feel I'm falling. Если они будут идти немного, то тот, кто сидит в паланкине, будет чувствовать, как лошадь пойдет. And in the Himalaya where I was riding, on the one side there was a huge river flowing maybe 200, 500 meters down. Когда мы шли по Гималаям, там с одной стороны был обрыв, там была река, 2 километра. This palanquin, even in Vrindavan, I never used that palanquin, but in Barsana there is a palanquin to carry the people up for darshan. В Вриндаване никогда не слышал паланкин, но на Варшане также есть паланкин, чтобы людей поднимать, чтобы они The strong Nepali men are there to carry the palanquin. там сильные непальцы несут этот паланкин. After every 3-4 kilometers, they will stop and eat some heavy food for energy and then again start. Через каждые 3-4 километра они останавливались и перекусывали какой-то плотной такой пищей, чтобы Yeah. и продолжать. So because Maharaj Rahugan was feeling disturbed by the wrong movement of this Jad Bharat, И так как Махараджа Рамхогана была беспокоена этими неправильными движениями Джада Бхарата, he became angry on Jad Bharat. он разозлился на него. First time Jad Bharat spoke. И впервые Джада Бхарата заговорил. And why? Почему? Because this Maharaj Rahugan was that baby deer to which Maharaj Bharat was attached. Потому что Махараджа Рамхогана в прошлой жизни был этим маленьким олененком, к которому был привязан Джада Бхарата. So that baby deer which he could not find and he fell down because he was living on the ashram of a Pulast and he is the association of Maharaj Bharat, therefore he became the king Rahugan. Этот маленький олененок, который он мог найти Джада Бхарата, так как он жил в ашраме, в Пуласе, и так как он получал общение Махараджа Бхарата, он стал царем. And therefore he has still attachment to Maharaj Rahugan. И поэтому Джада Бхарата все еще был привязан с Махараджем Рахуганом. Now he wanted to enlighten Maharaj Rahugan. И он хотел его просветить. And because Maharaj Rahugan was very pious and was going for the association of the devotees to the holy place, И так как Махарадж Рахугана был очень благочестив, он шел, чтобы получить общение с преданных в святом месте. so when Jad Bharat spoke something about the soul and body and their difference, И когда Джада Бхарата заговорил о душе, о теле и об их разнице, Maharaj just jumped down from the palanquin and asked for forgiveness about his rude behavior. Махарадж Рахугана спрыгнул с паланкина и молил о прощении за свое недостойное поведение. Then Maharaj Rahugan wanted to listen to the Maharaj Jad Bharat to speak the spiritual matters. Затем Махарадж Рамхогана хотел услышать от Махараджа Джада Бхарата о духовной науке. And in the chapter 11, he said, it is the mind which is the cause of all sufferings as well as enjoyment. И в 11 главе он рассказывал, что это ум является причиной наших страданий и наших радостей. Now, in this chapter 14, which we are discussing, В 14 главе, которую мы будем сейчас читать, this is called the forest of material world. она называется «Лес материального существа». So the whole theme of this chapter is И тема этой главы the people are selfish and greedy in this world, о том, что люди очень эгоистичны и жадные. and they are looking for material benefits in all field of their life.
И они ищут материальное наслаждение во всех сферах своей жизни. So this material world is like a dense forest. И этот материальный мир как непроходимый лес. They want to go inside and find out some sandalwood or some very costly wood, get in a very cheap price, and they want to come and sell in the market in high profit, and make my high profit. Люди хотят зайти в этот лес, найти сандаловое дерево по очень дешево, и затем вернуться и продать на рынке этот But but once in the forest, they don't find the way out, Но как только они заходят в лес, они не смогут выйти обратно. and then they are just lost in the forest. И они просто потеряны в лесу, And заблудились. and if they get some benefit, Если они получают какой-то благо, they are happy for some time. они счастливы какое-то время, But sometime they don't get benefit. но иногда они не получают этого. And then they would like to exploit the other people to get something just for eating, И тогда они начинают эксплуатировать других людей, чтобы получить хоть что-то. even begging. Они умоляют, просят подаяния. But if they don't get anything in begging, Но если они не получают ничего через подаяние, then even they will go to their father or son and want to ask the money. тогда они идут к своему сыну или к своему отцу и просят денег. If they don't give money, then they will bring the police. Если они не дают им денег, то они зовут полицию. My share, where is my share? Моя доля, где моя доля? So they give trouble to their own parents. Или доставляют беспокойство своим же. So this is the verse which we'll discuss today. И этот стих мы будем сегодня. You have this verse here? No. It is here? Okay. Yadato parabadhyanda atmane na upanamanti tadahi pitra putra brahashamattah pitra putran va sa khalo bhakshyati yada tu parabadhyanadha atmane. Okay, atmane is with the same line. Yada tu parabadhyandha atmane na upanamati tadahi pitra putra bhrashanta pitra putran vasa khalo bhakshyati yada tu parabadhya andha atmane nopanamati tadahi pitra putra brahmashamata pitra putram vasa khalo bhakshyati. So somebody want to read? No? No repeat? Okay, try. Kanao? Kana. Atmane. Naupamati tadahi pitra putra brahmashamata Petra Putra Vasa Khalo Bhakshati. This is not actually some meter, this is a prose. So, first you just do the word to word meaning by Srila Prabhupada. Yada
ту, то, но, из невезения. Парабадхая, парабадхая, эксплуатирующий других. Андхава, слепой. Атмане, себя. На упанамати, обделяет. Тогда. И, несомненно, Питрипутра, отца или сыновей. Пархишматага, из-за крошечного, как травинка. Питрипутра, путра путран, отцу или сыновьям. Ва или сага, он, обусловленная душа. Халу, даже. Бхакшаяти, причиняет зло. the summary of the verse is exploit his own relatives. Суть этого стиха – это эксплуатация собственных родственников. So the words are like this: when he cannot support himself, Перевод такой, когда, несмотря на все попытки, no, you cannot read there. What I'm saying is, when he cannot support himself. когда он не может поддерживать себя, So this is the word yada tu atmane na panmati. это слова Yada tu atmane na panmati. When he is not able to support himself. «Ядату атмане напанмати», когда он не может обеспечивать себя, By giving pain to others. причиняя боль другим. Parabadhya andha. Парабадхая анда. Parabadhya andha means he is giving trouble to others, but he is not getting to maintain himself. Это означает, что он причиняет беспокойство другим, но не может поддерживать себя. He gives trouble. Он причиняет беспокойство. Tadasa khalu bhakshati. Тогда сахалу бхакшати. Which means he gave trouble. Означает, что он причиняет проблемы. To whom? Кому? To his father or son, Pitra Putran, Питра Путра, своему отцу или сыновьям. whom he regard as insignificant. Pitra Putra Barshmataha. Кого он считает незначительными? Питра Путра Бархишма. Which means usually we highly regard father as a respectable for the son, Обычно мы считаем отца очень уважительной личностью. but when he don't have anything, he think father nothing, he need only money. Но когда у отца ничего нет, то сын считает, что он... Well, son is very darling to the father, Сын очень дорог отцу. but when he's not giving anything to the father become upset. Но когда сын ничего не дает своему отцу, то отец расстраивается. So all these relations become insignificant when people don't get their desire fulfilled. И отношения становятся незначительными, когда люди не исполняют свои желания. So this is really the very naked truth of this world. Это голая правда этого мира. You read the translation by Srila Prabhupada. Прочитаем перевод Шрилы Прабхупады. Когда, несмотря на все свои попытки жить за чужой счет, обусловленная душа не способна добыть себе средства к существованию, она пытается отобрать имущество у собственного отца или сына, каким бы ничтожным оно ни было. Если же ей не удается ничего получить от своих ближайших родственников, она готова причинить им любое зло. Now the one word most important in this verse is Самое conditioned важное soul. слово в этом стихе – это обусловленная душа. The conditioned soul. Обусловленная душа. Because in earlier chapter there's a difference between the conditioned soul and liberated soul. Потому что в предыдущих главах объясняется разница между обусловленной душой и освобожденной душой. So the conditioned soul act like this, Так действует обусловленная душа, not the liberated soul. а не освобожденная душа.
So, conditioned soul, when he is not getting his maintenance in the life, И когда обусловленная душа не получает средств к существованию, then he exploit other people он эксплуатирует других людей in business, в бизнесе, do black marketing. на черном рынке. There is a one word for the family. Есть одно слово That is called kutamba. Kutamba. «кутамба». This is the word used by Bhisham Pitama. Кришна использует это слово. He said, Krishna, you have considered the chariot of the Arjun as your kutam, means family. Он говорит: Кришна, ты посчитал колесницу Арджуну как кутамбу, как семью. Which means to maintain your family, you can do any wrong thing. Означает, что для поддержания своей семьи ты можешь сделать любой поступок совершить. Kutamba means to maintain the family, you can do kuta. Kuta means diplomacy, cheating, everything you can do. Означает, что для поддержания своей семьи человек может совершить кута. Кута означает дипломатия, обман. Krishna was protecting Arjun's chariot and Arjun by all means, doing even something which is not moral from the material point of view. И Кришна защищал колесницу Арджуну и Арджуну самого, прибегая ко всем средствам, даже если это считалось Now, хорошим действием. so we are reading Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada writes, once we actually saw a distressed man steal ornament from his daughters just to maintain himself. Он говорит, что я сам однажды видел, как человек, которому было не на что жить, украл свою дочь золотое украшение, чтобы продать их. So Srila Prabhupada is giving experience of his own life, Он приводит опыт из своей собственной жизни. which means it may be 100 years back. Означает, что это может быть 100 лет назад. Even a person who was distressed, he was not having anything. Человек, у которого ничего не было. So he stole the jewelry of his own daughter and sold in the market. Он украл украшение собственной дочери и продал. So this happens. Это случается. So Prabhupada writes, the English proverb goes, necessary knows no law. Английское пословица гласит: нужда законом не знает. It means you need something, then you forget the rules and regulation and law of the land. Означает, что если тебе что-то нужно, ты забываешь все законы и предписания. You can do anything. Ты можешь сделать все. So Srila Prabhupada writes, Прабхупада пишет: when a conditioned soul needs something, he forgets his relationship with his relatives and exploit his own father or son. когда обусловленный человек в чем-то нуждается, он готов эксплуатировать собственного отца, и ему безразлично, что это его родственник. What about you all? When you were children, you were not exploiting your parents to get some money? А что насчет вас? Вы в детстве не эксплуатировали своих родителей, чтобы деньги? We need something. In school, we have to give something. Школу надо. So this is common sense. Everybody has done this, Все это делают. right? Правильно? Now, ultimately, before we go further in the purport, I have this one question. Person loves himself more than anybody else. У меня один вопрос, прежде чем пойдемся дальше. Любой человек любит себя больше остальных. What do you think? Что вы думаете? So this question was asked by the emperor, Mughal emperor Akbar, from his most wise minister Birbal. Этот вопрос задал монгольский император Акбар своему лучшему министру. To whom person loves the most? На кого человек любит больше всего? And Birbal said himself. Birbal сказал себя. And the king says no. Царь сказал нет. Children are so dear to the parents, they can spend anything for Дети так дороги, For their- что они могут потратить their kids.
купить ему все, что угодно. Oh, this wife is so dear to the husband, he can do anything for the wife. Жена так дорога мужу, что он может сделать ему все, что угодно. But Birbal said, no, oneself, only oneself. Нет, только он сам. And then king said, you prove this. И царь сказал, докажи. So what Birbal did, Что сделал Бирбал? he brought a monkey and a small baby of a monkey. Он принес обезьяну и маленького детеныша обезьяны. Then he dig a hole in the earth, Он выкопал яму в земле, which was just above the head of the monkey. которая была чуть выше, чем голова обезьяны. Then he put the monkey mother and the baby both in the hole. И он поместил туда и маму, и детеныша обезьяны. And everybody was watching and king was sitting. И все смотрели, и смотрел сам царь. Then he brought the water and he started filling the ditch. Затем он принес воды и начал заливать эту канаву. When water came to the knee, the monkey picked the baby and put on the chest. И когда вода достигла колен, то мама взяла ребенка и приложила его. King said, see, how much she loves the baby. Она очень любит своего детеныша. He said, wait a while. И он сказал, подожди немного. They put more water. Он еще воды налил. The water come up till here to the monkey. И вода достигла уже горла обезьяны. Then she put the baby on the head. И тогда она ребенка поместила на свою голову. Say, see how much loving baby. Смотри, как она любит своего ребенка. Minister says, wait a minute. Министр сказал, подожди. He put more water. Он еще воды налил. When the water reached to the nose, Когда вода достигла носа, baby monkey was brought under the feet by the mother and she was breathing out. Baby was under the feet. мама положила ребенка себе под ноги и стала на него, чтобы смочь дышать. Now see king who loves one baby or him itself. Смотри, царь, кого мать любит больше, ребенка или себя? So basically everybody loves himself. Поэтому, конечно, в жизни All все others себя. are only up to the point that we are not in trouble. Других он любит до того момента, пока сам не уходит в беде. There was a one nice boy coming every day for satsang. Один хороший мальчик приходил на сатсангу каждый день. But the parents were very upset that if he goes to the sadhu every day, we may lose the boy. Но родители очень расстраивались, что если он будет ходить к садху каждый день, мы его потеряем. So what can they do? Что они сделали? They try to make engagement of the boy with some beautiful girl. Они попытались устроить помолвку этого молодого человека с красивой девушкой. And boy did not come for satsang for 10 days. И 10 дней этот молодой человек не приходил на сатсанг. And after 10 days he came for the katha. И через 10 дней он пришел на катху. And Guru Maharaj asked, where you were 10 days? И Гуру Махарадж спросил, где ты был 10 дней? The Guru Maharaj, I got engaged. Гуру Махарадж, я помолвлен. Guru Maharaj says, now you are not much useful for me. И теперь Гуру Махарадж сказал, теперь Not useful for me. ты теперь для меня бесполезен. It means you are not fit for a spiritual enlightenment anymore. Это значит, что ты больше не подходишь для духовного просвещения. So again he was coming for the katha. И он все еще продолжал ходить на катху. Then he did not come for 6 months. А затем он пропал на 6 месяцев. And then he appeared. А затем снова. Oh, where you were 6 months? А где ты был 6 месяцев? I am married, sir. Guruji, I am married. Гуруджи, я женился. Guru said, now you are not useful for your parents. А теперь Гуру сказал, теперь ты для родителей бесполезен. Because now you will not look after your parents, you will look after your wife only. Потому что теперь ты не будешь заботиться о своих родителях, будешь только о жене. I said, no, I will do. Нет, я буду. I will see. Уверен. And then he was coming for satsang. Затем он приходил на сатсанг. After a year and a half, he did not come for 10 months. И через 1,5 года он пропал на 10 месяцев. And then he appeared also all of a sudden. И вдруг внезапно он пришел. Oh, so why you were not coming? Почему ты не приходил? Now I have a baby. У меня ребенок.
Then Guru said, now you are not useful for yourself. А теперь Гуру сказал, ты бесполезен сам для себя. Because whole day you have to carry the baby for the vaccination, for the treatment, for the school. Потому что теперь тебе придется ребенка носить к доктору, на вакцинацию, в школу. And then he said, no, my wife loves me, my baby, I cannot live without baby. Но он говорил, я не могу жить без них, без своей жены, любит меня, и мой ребенок тоже. And then Guru Maharaj said, you want to see who loves you? Затем Гуру Махарадж сказал, хочешь увидеть, кто любит тебя? He said, yes, everybody loves me. Да, все меня любят. He said, I am giving you one medicine. Я дам тебе одно лекарство. You take this medicine. Прими это лекарство. It appears that you are dead. И ты будешь выглядеть, как будто умер. But you will listen everything. Но все будешь слышать. I will come there. Я приду туда, And then you can see what happens. и увидишь, что произойдет. So he took that medicine. Он принял это лекарство. And he all of a sudden it looks like he is dead. И выглядело так, как будто он умер. Mother was crying, father was crying, Мама wife плакала, was crying, отец плакал, жена baby плакала, was crying. и ребенок плакал. Guruji came. Пришел Гуруджи So what happened to my dear disciple? и сказал, что случилось с моим дорогим учеником? Oh, he left body. Он оставил тело. Guruji said, I'm sorry, but I have one special medicine. И Гуру сказал, извините, но у меня есть одно особое лекарство. If you take this medicine, Если вы примете это лекарство, then you have to leave body, то тогда вы оставите тело. but this boy will come back to life. Но молодой человек вернется к жизни. Then he said, he looked to the father, now you are 80-year-old. Он сказал отцу, тебе уже 80 You лет, have seen your whole life. ты уже прожил свою жизнь. You take this medicine, Прими это лекарство, so your son will be alive. и тогда твой сын оживет. He said, I love my son too much. Отец сказал, я очень люблю своего I сына. can take medicine, Я могу принять это лекарство. but if I die, who will look after my wife? Но если я умру, кто будет заботиться? Oh, I о will нашей not семье? take. Я не могу. Okay. Хорошо. Then he looked to the mother Затем он обратился of к a матери. boy. So you took medicine, mama. Прими лекарство, мама. He's your dear son. Он твой дорогой сын. He said, yes, I can give my life for my son. Да, я жизнь отдам за своего сына. But if I die, who will look after my husband? Но если я умру, кто будет о муже заботиться? I will not take. Я не приму. Then he looked to the wife. Now, what is your life? Your husband is gone. You take medicine. If he come back alive, at least you will take care of son. Затем он обратился к жене. В чем сейчас будет заключаться твоя жизнь? Твой муж умер. Прими это лекарство, и когда муж оживет, он будет заботиться о твоем сыне. Oh, yeah, he was my prananath. Oh, he was my dear husband. I can do anything for him, but if I die, who will take care of baby? Мой муж это правильно, все для меня, моя жизненная сила. Но если я умру, кто будет заботиться о моем сыне? And he was listening everybody. Я не понимаю. Then Guruji said, okay, none of you are taking medicine, then I am taking this medicine because I love my disciple. I am ready to go back to home and let him live. Гуру Дев тогда сказал, если вы не будете принимать лекарства, тогда я приму его. And everybody said, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Я приму его. И я отправились обратно к Богу, а молодой человек, ученик продолжил жить. И мы кричали, Джай Гурудев. So Guru has to die. So Guru took the medicine. Гуру принял это лекарство. But it was just the sugar. Но это было просто сахар. But he was sleeping. Но он уснул. And big boy got up. А молодой человек проснулся. And then he was looking. And everybody said, my son, my son, my son, my husband, my husband. И все начали его обнимать, о, мой сын, мой дорогой муж. And he was hearing everybody what they were saying. И он слышал все, что они говорили. He said, nobody was ready to die for me. Но никто не был готов умереть за меня. My Guru only was ready to do that. Только мой гуру готов был сделать. And then Guru also got up because he was not dead. И так затем гуру тоже встал. Потому что And then he told to his disciple, и сказал своему ученику, this all relationship are most loving as long as there is no trouble to your interest. эти отношения полны любви до тех пор, пока не затронуты их интересы. In history, you can see for some benefit, they have killed their father, they have killed their son, they have killed their wife.
В истории можно просветить, что ради собственной выгоды убивали своих отцов. The court case on the father by court case by son on the father, То есть, тяжбы судебные происходят между сыном и wife on the husband. между женой и мужем. This you can see, and this is a material world Это такой материальный мир for conditioned soul. для обусловленных душ. But if you are devoted and liberated, Но если вы преданы, если вы освобожденные души, then you can see all these things, вы можете видеть все эти вещи. but you think that this is normal for this world. Но вы будете думать, что это нормально для этого мира. Like Guru can only save us. Только гуру может нас спасти. No, really, this is a one verse in Bhagavatam 7th canto where Prahlad Maharaj says, В седьмой песне Шримад Бхагаватам есть один стих, который произносит Прохлада Махарадж. parents may spend anything to protect their child, but they cannot. Люди могут сделать все, чтобы защитить своего ребенка, но они не могут. No medicine can save the life of a person if he has to die. Ни одно лекарство не может защитить человека, если ему суждено умереть. So ultimately, only it is in the hands of God. Все, в конечном счете, в руках Господа. And the representative of God, a spiritual master, is only the well-wisher of his dependent student. И представители Господа, духовные учители, единственные благожелатели. Generally speaking, when the soul leaves the body, Когда душа оставляет тело, we may have the body of our dear son, dear wife, dear father, dear friend. That body may belong to это тело может принадлежать отцу, жене, детям. nobody wants to keep the body one day in a home. Но никто не хочет это тело держать даже одного дня в своем доме. Take it, get out. Пусть оно уходит. It means really we have relation at the level of soul, Это означает, на самом деле, что у нас отношения на уровне души, not at the level of body. а не на уровне тела. But because we are acting at the level of body, therefore all these problems are there. Но так как мы действуем на уровне тела, поэтому возникают все эти проблемы. All the different religions in the world are fighting because they are thinking in a at the bodily level. Множество религий в мире враждуют, потому что они думают на уровне тела. Oh, I am born in a Christian family, so I am Christian. Я из христианской семьи, поэтому я христианин. No, I am born in a Muslim family, I am Muslim. Я родился в мусульманской семье, я мусульманин. Oh, no, I am in a Hindu family, I am Hindu. Я из индуистской семьи, я индуист. But body is a Hindu, Muslim or Christian, but soul is not Hindu, Muslim, Christian. Но это тело мусульманское, христианское, индусское, но душа не принадлежит. So the religious people fight because they are at bodily platform. Религиозные люди враждуют, потому что они находятся на платформе тела. In the family, there is a fight because the relations are at the bodily platform. В семье происходят ссоры, потому что их отношения на платформе тела. But Srila Prabhupada says Krishna conscious movement is at the level of the soul. Но Шрила Прабхупада говорит, что движение согласно сознанию Кришны находится на уровне души. It's beyond the body. Оно выше тела, It is beyond the senses. это выше чувств, It's beyond the mind and intellectual. выше ума, It is at the level of soul. находится на уровне души. Therefore, Prabhupada said, I am teaching you the science of soul Поэтому Шрила Прабхупада говорит, я учу вас науке о душе and the science of love of God. и науке о любви к Богу. And this is, anybody can learn this because this is not restricting any person from any walk of life, from any religion. Любой может научиться этому, потому что это знание не обусловлено тем, кто из какой-то религии или какой-то части тела. So basically, we are a spiritual movement. Мы духовное движение. It means those people who are thinking at the level of soul will never have this type of fighting in this material world. Это означает, что люди, которые находятся на платформе души, никогда не будут враждовать в этом материальном мире. They clearly see that everything material is going to be
given up at one stage. Они будут ясно видеть, что все материальное в конце концов придется оставить. We came empty-handed in this world. Мы пришли с пустыми руками. Even we're not having a small piece of cloth as it charts. У нас даже не было штанов никакой, когда мы родились. And we'll go from this world empty-handed. И мы уйдем из этого мира с пустыми. Nobody can carry anything with him. Никто не сможет ничего нести с собой. Therefore, whatever is in our share because of our karma, Krishna will definitely provide us. Поэтому все, что является нашей долей по нашей карме, Кришна снабдит нас. Why should we give trouble to other people? Зачем нужно доставлять проблемы другим? Krishna is living also as a super soul in their heart too. Кришна также живет как сверхдуша в их сердце. Therefore, the devotees have a more mercy to the other people Поэтому у преданных больше сострадания. rather than exploiting them. Они не эксплуатируют их. And for parents also, like even Prahlad Maharaj was saying, Maharaj Narsinghdev, please forgive my father. И Прабхупада Махарадж молил Господа Нарсимхадева, пожалуйста, прости моего отца. So much trouble was given by Hiranyakashipu to his own son. Хираньякашипу доставил так много проблем собственному сыну. But Prahlad saying, please, Narsinghdev, deliver my father. Прабхупада Махарадж говорит, пожалуйста, Господь Нарсимхадев, освободи моего отца. It means those who are at a spiritual level, they care of their parents even after they leave their body. Это означает, что те, кто находится на уровне души, заботятся о своих родителях даже после того, как они оставились. They want to benefit them in other planet Они хотят, чтобы они получили благо на другой планете. by doing some rituals. И выполняют разные ритуалы. So there's a difference between a conditioned soul and a liberated soul. Существует разница между обусловленной душой и свободной душой. We Krishna conscious people are basically Jivan Mukta. Люди в сознании Кришны являются дживан мукта. This is the definition of a Jivan Mukta, means liberated while living. Дживан мукта означает освобожденный уже в процессе жизни. Iya yasya Hare Dasya means in this life one who has accepted I am servant of Krishna. Это означает, что в этой жизни он принял концепцию, что я слуга Кришны. Manasa karmana vacha by mind, by words and by body, by senses. Манаса карма означает своей речью, своими чувствами, своими действиями. Akhleshu avastasu, in all condition of life, Во всех ситуациях жизни. Jivan Mukta Uchyate, he is called liberated while living. Он называется освобожденным уже при жизни. And everybody, when he is initiated, the word Das is added or Dasi is added to their name. Все, кто получает инициацию, их имени добавляется слово «дас». Because you are the servant of Krishna or servant of Krishna. Потому что вы являетесь слугами Кришны или слугами слуг. This is Iya Yasya Harir Dasya. It means one who accepts in this life, I am servant of Supreme Lord Sri Hari. Это означает, что вы в этой жизни приняли, что вы слуга Шри. And then by his words, minds and body, he simply engaged in service of the Supreme Lord. И тогда своей речью, своим умом, своими действиями просто нужно служить Верховному Господу. Words is chanting Hare Krishna. Слова — это значит повторить Харе Is Кришна, speaking Gita and Bhagavatam. говорить о Гите и Шримад Бхагаватам. Mind is thinking of Krishna. Занять ум значит думать о Кришне. By reading Bhagavatam, Читая Шримад Бхагаватам. always absorbed in the pastime of Krishna. Всегда быть погруженным в игры Кришны. And by his body, he's having a deity, decorating deity, cooking for the deity. И телом мы можем служить божеству, мы можем готовить божеству, украшать его. Planting flowers in the garden, making garland for the Krishna. Сажать цветы в саду, делать гирлянды. He is liberated while living. Такой человек освобожден уже при жизни. So he is not going to exploit other people. Он не будет эксплуатировать других людей. What to speak of his own parents. Даже говорить о своих собственных. So we should be, these teachings will make us aware that we should not do these mistakes. И эти наставления
помогут нам понять, что мы не должны повторять. Because this is conditioned life. Потому что это обусловленная жизнь. And now we have given up to become the master of the world. We have become servant of the Krishna. И чтобы стать властелином мира, нам нужно стать слугой Кришны. So we have to be free from this. My next class will start. Okay, right at the time. Okay. So we should avoid all these mistakes, which are the wrong things person is doing like this. Мы должны избегать всех этих ошибок, неправильных действий. So we will finish the Prabhupada's purport. Давайте закончим комментарий Шрила Прабхупады. Okay, Srila Prabhupada writes, we also receive information from Srimad Bhagavatam that in the age of Kali, the time is quickly approaching when a relative will kill another relative for a small farthing. Шрила Прабхупада предсказано, что вскоре после начала нынешней эпохи Кали-юги придет время, когда близкие родственники будут убивать друг друга просто из-за каких-то жалоб и грошей. Yeah, this is in the 12th canto of Bhagavatam. Это описано в 12 тысяч. Well, in the Kali, you know this. You have coin 1 rupee, Знаете, вот есть монета 1 рупия, and then there's a half rupee, потом есть полрупии, then a quarter rupee. четверть рупии. Now quarter rupee is 25 paise. Четверть рупии 25 пайсов. So one person, it is a true story. One person went to the butcher И такие истории. Один человек пошел к мяснику, and he purchased worth half of the 20 paisa some meat. и он купил мясо. Say you have 25 paisa also? Huh? What coins you have? 10, 25? 5, 50. But there's 25 paisa also we have. У нас в Индии 25 пайсов. There's a coin of 25. So he purchased something of the half of the 25. И он что-то купил наполовину. The rule is that you give 12 paisa back. Ты получаешь 12 пайсов обратно. And that's a half of the 25. Это половина 25. But this man said, why you are keeping 13, giving me 12? Но этот человек сказал, почему ты себе оставляешь 13, а мне даешь даже 12. And they fought so much that the butcher, with his butchering knife, he killed that person for half paisa. И они так поругались, что этот мясник за половину пайса убил этого человека. There's 12 paisa is same as 13 paisa in a market. 12 пайсов, то же самое, что 13. So half paisa for half paisa, За половину пайса, долю копейки. this is Kali Yuga. Они убили друг друга. Wow, very small thing, very small За thing. очень маленькую гроши. Some material benefit, they kill people like За какой-то материальный Animals. убивают людей. Now Prabhupada saying, without Krishna consciousness, Дальше Шрила говорит, люди, лишенные сознания Кришны, people will deteriorate further and further into hellish conditions будут совершать отвратительные поступки, и жизнь превратится в сущий ад. where they will perform abominable acts. Они будут совершать отвратительные поступки, и жизнь превратится в сущий It ад. means only the saving grace is Krishna consciousness. Это значит, что единственная спасительная сила – это сознание Кришны. It means we should really preach more to make people avoid abominable activities and go to hell. Это значит, что мы должны больше проповедовать, чтобы люди не совершали отвратительные поступки и не отправлялись в ад. Chakravarti Pad writes, this verse explains begging food from others. Это слово означает молить о милостыне других. This is in chapter 13 of this 5th canto. Это описывается в 13 главе. When he does not have food by a livelihood Когда он не может получить себе пропитание, that gives pain to others, it means
he beg. If he don't get by begging, then he steal and give him pen to others. Значит, если он не может получить подаяние, то он начинает воровать и причинять боль другим. But if he don't get anything, Если он ничего не he получает, gives trouble to his father or son, он начинает причинять беспокойство своему отцу или сыну. and he thinks they are insignificant like grass. Он думает, что они незначительны, подобно How he give them trouble? как он оставляет им He беспокойство. bring the troops of the king. He brings the troops of the king, means police. Он переводит войска царя, то есть полицию, And harass them. и обвиняет их. My share, where is my share in the house? Где моя доля в этом доме? Give me this. Отдай мне мою долю. And he will bring the police. И он приводит полицию. So this is the situation of these people. Такова ситуация этих людей. I think here we end this. Tomorrow we'll discuss the next verse. Я думаю, сегодня закончим. Завтра So from these verses by Jad Bharta, he is speaking the scenario in the material world of the conditioned soul. в этих стихах Джада Бхарата описывает сценарий обусловленной души в материальном мире. And for the devotees, we have to learn how to avoid these all abominable acts. И как преданные мы должны понять, что как мы должны избежать всех этих отвратительных. And those who are acting like that, how to save them should be our next step. И наш следующий шаг будет в том, как спасти тех, кто совершает такие действия. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Hari Bol. Спасибо большое. Any question or comment? Если вопросы или комментарии. Yes. Как вас зовут? Tirtha Sundari Devi Dasi. Tirtha Sundari. Tirtha means purifying. Тиртха означает очищающий. So one who purify Тот, кто очищает. all atmosphere. Тот, кто Sundari. Tirtha Sundari. Okay. Yes, Mama. Thank you very much. Как мы должны контактировать с родственниками, которые не принимают, не нравится то, чем how should we contact with those relatives who are who don't like their children being in Krishna consciousness? They are against. How can How we can we interact with interact parents? with the relatives? Basically, we ourselves as the devotees, we want to be devotee, but we don't want our children to come in the temple. Better you go to the school and do your job, homework. Мы как преданные не хотим чтобы наши дети шли в храм, мы хотим, чтобы они шли в школу и учились. Is right? Правильно? Huh? Our children, no, we want them to be doctor, engineer, some very learned person. Мы хотим, чтобы они были докторами, инженерами, например, очень Right? образованными людьми. This is the psychology even of the devotee parents. Такова психология даже преданных родителей. And one president in some country told me that we are acting like a Hiranyakashipu. А один президент в стране сказал, что мы действуем как Хираньякашипу. So we were not allowing our children to be devotee like Prahlad. Что мы не позволяем нашим детям стать преданными, как Прохлада. So first we should be example for the world that we keep our children in spiritual education. И мы должны быть примером всему миру, что мы даем нашим детям духовное образование. If we are example, then we can tell others. Если мы будем примером, то мы можем что-то говорить другим. But generally speaking, our own children are in the outside school and everything.
Но наши дети, они сами учатся в школе, в обычной. So in Prabhupada's time, he got all the children of his disciples in gurukuls. Во время нашего Прабхупада получалось всех детей, всех учеников в руку. But unfortunately, our gurukuls were never successful. Но, к сожалению, наши гурукулы никогда не были успешными. So we are sorry for that. Мы очень сожалеем об этом. But only till the age of, say, 10 years, you can have some classes on Sunday for the kids for moral education. Ну, где-то до возраста 10 лет можно уроки по воскресеньям о нравственном образовании. So some parents will definitely, on weekends, children are a headache for the parents. Обычно дети – это головная боль родителей. When it is a holiday, they are a big problem. На выходных особенно сильно. And you take their trouble and ask them to send them to us. We'll teach them moral education. Ну, вы можете снять их головную боль, приведите их к нам, и мы будем их образовывать. Because usually in vacation, the parents, there's a problem to keep children at home. Потому что обычно на каникулах это большая проблема с детьми дома. So therefore, you just run some moral education classes. Поэтому можно проводить уроки нравственности. Because in a school, this is not taught. Потому что в школе этому не преподают. Some sane and wise parents will definitely send their children for moral education. И разумные и мудрые родители непременно приведут своих детей. They should learn some art and drama. Также они могут учиться искусству, We should have a workshop спектаклю, какая-то мастерская. to teach them how to make garland, some activity. Even the girls, we teach them cooking, some stitching, because this is needed for all girls in the future. And boys, we should teach something. So the people will think that we are helping their children to grow. So we should not tell them that we are going to make them devotee, but we are going to help them morally. I think every parent will like their daughter should learn how to cook, how to stitch, how to say do some nice, to make some nice things. And the boys, if they are taught the manners, how to respect parents, and perform some nice drama where the parent come and see. They are from our Bhagavatam and some Vedic literature. So they will get the message through their children. So it needs really a lot of effort. We can do that. And I mean, Russia, there's a little different. In India, the Hindu parents want their children know some verses to recite, they will be happy. Yeah, but for Russia, you have to use the, say, moral education and some curriculum of cooking for children, girls, and for boys, some craft, something. And then drama and some singing. So that will help them to send their children. Then there are two more farms in India. I don't know, you have this IYF, ISKCON Youth Forum. This is one big, we have all the college students in ISKCON Youth Forum. And we have IGF, ISKCON Girl Forum.
girl form, girls. Девушки из конфа. Форум для девушек из конфа. So they have groups of the boys, young boys from colleges. Like I saw one boy come sitting here from medical college. So we have special trained devotees. They train the young boys because they all young boys together can do together. So it's a good fun. И у нас есть приятные, которые обучают эту группу молодых людей отдельно. And this it's called young girl form. И также отдельно девушек молодых. Then because the same age group, they will be happy to work together, go for outing, picnic, spiritual picnic, something that will help. Потому что они одного возраста, и для них это очень интересно общаться. You have something IYF here in ISKCON? You have in Russia IYF, ISKCON Youth Forum? ISKCON для молодежи. No? Форум для молодежи. ISKCON. No, we have to start this. This is the best way of preaching right now. Это самый лучший способ In all colleges and universities, the trained up boys will go and make the form, and then they come here, the young boys, energetic. Prabhupada spread this movement by the 18 to 25 years, young boys and girls. Прабхупада, он распространял свое движение через молодых людей 18-20 лет. So we need this young energy. Поэтому нам нужна молодая энергия. I think we invite some specialists in Можно пригласить специалистов college preaching, по проповеди в университетах. and he can establish youth forms here. И он может здесь создавать молодежный форум. We can bring such type of sometime devotee here. They can go to all different colleges, and you know, in India we have outside the college, like they are living in their hostel. They are living in hostel. Как здесь, например, студенты живут в общежитии, We buy one house мы покупаем on rent, дом, арендуем дом, and we call it base. называем это базой. It's called like Bhakti Vedanta Institute for Learning. They live there, not in a hostel. И они живут в этом здании, они живут в общежитии. We have cook for them to cook vegetarian food, Вегетарианскую пищу, and they have whole morning program. у них там утренняя программа. And then they go to the college for studies. Затем они идут на учебу в университет. And in this way, these boys are devotees, and they are studying. И таким образом они становятся преданными, и они учатся. And when they graduate and go to the higher, post in the government И когда они выпускаются, занимают какие-то важные посты в правительстве, or in the private sector, или в частности, because they are trained as the devotees, так как они уже обучены как преданные, they donate a lot of money to the temples. они очень много денег жертвуют. I know a young boy in Bangalore, he's getting maybe 200,000 or more than that per month. He's giving half to the temple for maintenance. Я знаю одного молодого человека, он получает 200 тысяч в месяц и половину жертвует в храм. So this type of preaching needs to be started here. И здесь нужно начать такую проповедь, такой вид проповеди. Because all young boys of this age, they can together, you can take them for picnic, even you can bring some time to India, see how the young, we have 5,000 youth sometime come for the big gathering. Потому что молодые люди вот такого одного возраста, им интересно праздновать. I think this prachi, Может быть, вместе выйти, у нас там выйти тысячи собираются студентов. this preaching needs to be started here. Здесь нужно начать такой проповедь. ISKCON youth form, ISKCON girl form. Искон молодых людей, искон молодых девушек. Start in Tomsk. Начать в Томске. Yeah, do it. Делайте. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. See you in the evening. Prabhu ki How to close this?